Dear students, next topic നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓവർഹെഡ്സ്. Cost related to cost center or cost unit may be divided into two, direct and indirect cost. The indirect cost is the overhead cost and it is the total of indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses. Indirect overhead is considered as the total of indirect material, indirect labor and indirect expenses. CIMA define indirect cost as expenditure on labor, materials or services which cannot be economically identified with the specific saleable cost per unit. So ഒരു സെയിലബിൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ലേബറും മെറ്റീരിയലും സർവീസ് എക്സ്പെൻസും കൂടെ അതർ എക്സ്പെൻസും കൂടെ വരുന്നതാണ് ഓവർഹെഡ് എന്ന പേരിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. Indirect costs are those costs which are incurred for the benefit of number of cost centers or cost unit. So any expenditure over and above prime cost is known as overhead. It is also called a burden, supplementary cost or on cost or indirect cost. In addition to പ്രൈം കോസ്റ്റിന് കൂടാതെ വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. പ്രൈം കോസ്റ്റിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് എന്ന പേരിലാണ്, കളക്റ്റീവായിട്ട് ഓവർഹെഡ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത്. ഒരു സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മുഴുവൻ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Overhead are the indirect costs. Indirect costs cannot be traced to any cost unit. These costs are incurred for the number of units, so cannot be identified with a cost unit. Indirect costs are those which cannot be allocated to any particular cost unit, but is generally apportioned to or absorbed by cost unit on a suitable basis. Overhead is known as own cost, burden or load. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? സെയിം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലോ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നിശ്ചിത നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് നടത്തും. According to terminology of cost accountancy, CIMA London, overhead is defined as the aggregate of, is considered as an aggregate of indirect material cost, indirect wages and indirect expenses. In the words of Weldon, then overhead may be defined as the cost of indirect material, indirect labor and such other expenses including services that cannot be conveniently be charged direct to specific cost units. Then classification of overheads. Cost classification is the method of analyzing of cost which is viewed to determine the control of cost. To classify the cost is to group the cost according to their common characteristics. For this purpose there should be various groups according to which costs are to be classified and accumulated. There are various methods of classifying or grouping of overhead. The method of classification depends upon the objective, size and type of business. And basically, the classification may be according to function, elements, then behavior, normality, controllability. Then functional based classification of overheads. This classification is made on the basis of major activity or division of the concern. Then first of all, factory overhead. It includes all those indirect expenses incurred in connection with the manufacturing operation. In other words, it is an indirect cost incurred for operating production division of the concern. Production division വേണ്ടിയുള്ള overhead indirect expense ആണ് നമ്മൾ factory overhead എന്ന് പറയുന്നത്. It consists of indirect material, indirect labor and indirect expense in production, in producing an article, factory rent, depreciation of machine, motive power, etc. Then administration overhead. This is the indirect expenditure incurred in formulation of policies, planning and controlling
the functions directing and motivating the personnel of an organization in attainment of its objective. So അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന ഹെഡിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ബൈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ്, പോസ്റ്റേജ്, പ്രിൻറ്റിംഗ്, സ്റ്റേഷനറി, ഓഡിറ്റ് ഫീ, ഓക്കെ, so. Then selling overhead. This is the cost of promoting sales and retaining customers, advertisement commission on sales, salesman salary, traveling expenses, office expenses, etc. Then distribution overhead. It includes all the expenses incurred from time the product is completed in factory until it reaches its destination. Delivery van expenses, go down expenses, cost of packing, etc. considers distribution overhead. Then element-based classification of overhead. Under this method, the classification is done according to nature and source of expenditure. First one, indirect material cost which cannot be allocated but which is to be apportioned to or absorbed by cost centers or cost unit. Indirect labor, it is the cost of that labor which cannot be allocated but which is to be apportioned to or absorbed by cost centers or cost unit. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ദെൻ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലേബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. The expenses which cannot be allocated but which are to be apportioned to or absorbed by cost centers or cost unit is known as indirect expenses. For example, staff salary, depreciation, insurance, etc. Then classification by behavior of expense. Fixed overhead. It refers to those expenses which do not vary with the volume of production within a certain limit. Then amount of fixed overhead tend to remain constant for all volume of production within the installed capacity of plant, rent of office, insurance premium, etc. The example of fixed overhead. Then variable overheads. Variable overheads cost vary in direct proportion to volume of product, such as overhead increases in total production goes up and these correspondingly decreases when the production falls. However, variation may not be always be in same proportion. All direct elements of cost are variable: direct material, direct labor, variable overheads, etc. Classification by behavior of expenses. Semi-variable overhead. And these are the certain item of overhead costs which are neither fixed nor variable in relation to volume of production. These have the characteristics of both fixed and variable. A part of such expenses is fixed and a part of variable, therefore it is known as semi-variable or semi-fixed overheads. For example, telephone charge, repairs and maintenance. Classification with regard to normality. With regard to normality, overhead may be classified in normal overhead, abnormal overhead. Normal overhead are the expected overhead where the abnormal overhead are not expected and arise out of some abnormal reasons. Classification with regard to controllability. According to this, overhead are classified into controllable and uncontrollable. Uncontrollable overhead are those which can be controlled by efficient management. Uncontrolled overhead are those which cannot be controlled by management. Okay, thank you.